All right, as Telangana prepares to go for elections on November 30th, that would be the last leg of the elections in the 5 states before December 3rd, when the all-important counting happens. Prime Minister Narendra Modi, this time around, is pulling out all stops, and he was in Telangana, needless to say, a politically charged state of affairs there. BRS is the ruling party, and BJP, many political pundits are saying, that is cozying up to the BRS, but that doesn't appear to be the case. Why so? We saw how the Election Commission suddenly 4 to 5 days before the elections gave BRS the go-ahead to release its Raitu Bandhu scheme. It is roughly around crores of rupees would be given to around 60 lakh farmers in the state. It's a huge amount, a huge expanse of electorate also. But, I mean, that doesn't seem to be equating to the fact that BJP is, becoming softer in its attack on the BRS, because what Prime Minister Modi said today, we'll be bringing you all the 3-4 sound bites of him where he is lashing out at the BRS and the Congress in the same breath and saying that it is not possible that BRS and BJP would join hands or come together. First of all, he said, he mentioned an incident where BRS chief K. Chandrasekhar Rao had come to New Delhi and met Prime Minister. And now today Prime Minister said in Telangana that BRS wanted to extend the hand of friendship to the BJP. But Modi said that it's his guarantee that so long he is there, BJP won't come close to BRS. Take a look. Na kutum sabhyulara केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसान बहुत पहले हो गया था। ये एहसास उनको हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। बीआरएस अब मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे, और ये गारंटी भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। So, we all have heard Ab Ki Baar Modi Sarkar. This time around, Telangana resonated with one clarion call, and that was Pehli Baar BJP Sarkar. Telangana mein Pehli Baar BJP Sarkar is the motto, is the clarion call that Prime Minister Narendra Modi gave while speaking at a public rally in Telangana. He was canvassing at 3 to 4 different places, all of them politically sensitive, and Mehboob Nagar, Huzurabad, and all these locations. Needless to say, Prime Minister Modi is not missing out the point, because this is the last leg of the elections in Telangana out of the 5 states that went to polls at the very end of the year 2023. And Prime Minister Modi, by invoking the very sentiments that be it the safety, be it the prosperity of the farmers, of the people of Telangana, BJP would be doing what has to be done, and it's not the BRS government which has done anything except for corruption. And that's what BJP has harped on to Prime Minister Modi, making the call, saying, Pehli Baar
मोदी सरकार, पहली बार बीजेपी सरकार तेलंगाना में. टेक अ लुक. प्यारे भाइयों बहनों, करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था. दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने शुरुआत की है कि नहीं की? अभी चुनाव में पूरा खेल खत्म हो रहा है. आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है. गांव हो, शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं, तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है. हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार. So, well, Prime Minister Modi never failed to eulogize the role played by the BJP as far as the development of Telangana is concerned, the promises that BJP has come with in the state of Telangana. It also did not mince in its words in targeting the Congress party as well. Congress party was at the receiving end today in Telangana, where Prime Minister Modi said that both the BRS and the Congress are the two faces of the same coin. There's not much difference in both of them, and why the people of Telangana shouldn't vote for BRS or Congress and only choose the BJP. Obviously, Prime Minister Modi was referring to the earlier incidents. The corruption part also came into the focus, and that's what the BJP has been targeting the BRS and the Congress with as far as these elections are concerned. Take a look. बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है. ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं. इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई. इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया. साथियों, ये बीजेपी ही है जो सही मायने में आदिवासी समाज को, एसटी समाज को सशक्त कर रही है. बंजारा, गुमंतु और अर्धगुमंतु समाज के लिए पहली बार वेलफेयर बोर्ड केंद्र की बीजेपी सरकार ने ही बनाया है. बीजेपी की केंद्र सरकार का प्रयास है कि संत श्री सेवालाल जी महाराज के योगदान को याद रखा जाए. इसलिए 23 फरवरी से हमने संत श्री सेवालाल जी महाराज की 284वीं जयंती पर 1 साल का उत्सव शुरू किया है.